asibiti tana, she always look up to us coming to give her labari inda abubuwa yake a gida. To, ta yi aifu yaron namiji, amma yaron ya mutu. To da aka kawo ta gida, mun gan ciwo allura hannunta da su bandeji, kuma daga wancan ranan maman bata iya ta yi ciki kuma ba. To daga 2004 to 2007 ta bi ta tafi makaranta kuma ta gama masters inta. Wannan shine labari na. Sunana David. Ni mutumin Jos ne. Lokacin da na je sai aka tura ni bautan ƙasa a Kalaba. So ina zauna tare da antina. Da na gama bautan ƙasa kusan yawanci za ku ga mutum ya gama yana damuwa da yanzu bayan wannan ɗan 30,000 ne ko 19 ne lokacin. To sai me ta ina zan fara samun kuɗi, mutum yana tashin hankali. To ni gaskiya lokacin ban damu ba. Yawwa irin duk abin da ya faru ne hankali na a kwance. Kuma antin nawa dama mutum ya tace muna shiri. Sai na ci gaba da zama a gidanta ban koma Jos ba. To bam kuma na zuwa irin ina fita neman aikin nan ina gida kullum. To ita ce ma ta dinga damu na yanzu na girma ya kamata in je in nema abin yi. Har ta dame ni sai da na koma Jos wajen iyayena. So da na je Jos ina zaune a gida sai wani abokina ya kira ni. Ya ce min na yi CV sai na ce mai eh. Sai ce oke to in tura mishi ta waya. Akwai wani aiki ne da ya ji a Kano kuma ya ga fannin da ta a gwada ga ko za a samu. Sai na tura mishi na mamanta irin na tura mishi wannan ina zaune sai na ji waya na ƙara na ɗauka. Sai ake tambaya na ni ne wane sai na ce ni ne David. Suka ce zan iya zuwa Kano gobe sai na ce musu Jos ne. Kuma yanzu kawai haka nan ba zan iya sai na yi shirya zan zo. Sai suka ce to bari kawai a yi min interview ɗin amma za a yi shi ta online visual kenan. Sai maka yi interview kuma da yake ban wani shirya ba wai ban san abin da suka tambaye ni ba. Amma irin yadda ake son mutum ya yi interview inda irin su yi ma ma'anar yadda za ka yi ban yi da kyau ba. Sai ma sa samun aikin ba amma sai na ce Allah ina su kada min performance ina abin da ake kira feedback saboda in san yadda zan yi na gaba. Sai suka ce min ba komai za su neme ni. Ka yi wata ɗaya dai bai gama yi ba. Har ina ɗan jiran su da farko ina sa rai sai na zo na taɓa rai. Da na gaji da zaman Jos sai na sake komawa Kalaba wajen antina. To a Kalaban satin da na koma nan within that week sai na samu kiran aiki a waje guda 3 da wani wajen gidan mai da kamfanin mai da wajen banki guda 2. To na je interview na bankin farko na dawo gida sai wancan inda suka kira ni Kano nan sai suka kira ni suka ce mu suna so in zo in fara aiki da su nan da kwana 2. To ni kuma ina son in je interview na gidan mai na kamfanin mai. Sai na ce musu ba zan samu zuwa ba nan da kwana 2 sai dai su bani kaman ya kai kusan kwana 5. Sai suka ce ba za su ban iya biya ba dai za su kara min kwana 1. Sai na ce to ba matsala zan yi kokari. Na je na wancan oil company gidan wajen man. Na dawo gida sai na zo na samu kuɗi na haɗa na tafi Kano. To ban je yin ba sai wajen kwana 5 in dai da na ce kuma da na je ba a samu matsala ba suka ɗauke ni aiki. Shine aikin da yanzu na samu nake yi a Kano. So wannan labarin nawa akan irin kamar tawakkali za mu kira shi ko sa ma rai kwanciyar hankali babanka dai babanka ne. Wannan shine labari na. Thank you very much, David and Asmao. So my question is this. Asmao, how was it when David was sharing his story with you? It was as if I was the one. Okay. Yes, it took me back to my own NYSC days. Okay, beautiful. And how did you feel retelling the story? Telling the story?
impressive actually because I had that fright of not getting. So when I had his son, I just felt like, okay, wow, let me just, in my own endeavors next in life, I will just do exactly, I will just leave it to God. Okay. But hearing him share your own story, how did it make you feel? It brings back small memories. Brought back Yes. memories. Okay. Yes. David, how was it sharing that story? I just, currently I'm a bit emotional. Okay. I had to, this gave me the opportunity to still remember there was a certain time in my life when my mom was not really available. And I had to find, I became the mother for my siblings. I think I was about 7 years old. Okay. I do the choices, I cook, I take care of my sisters. So sharing a story this evening made me still feel the reality of the absence of my mom. And Okay. sometimes when I tell people, I've not lost my mom actually, and I see people who have lost their mom in real life, I tell them I don't really know how you feel, but I just imagine the absence. Because I know there was one time in my life when my mom was not available. So Okay. it gives, there's this feeling I have towards people who have lost their loved ones Matters. Okay. generally. Thank you very much. Now, one thing I say Can I to say people, yes? Yeah. Joseph asked me how is my mom today, and I've never seen her. Okay. One thing I tell people is this. Two persons that have similar experience cannot necessarily feel the same way. So if I lost my grandmother and you lost your grandmother, it's not okay for me to walk up to you and tell you I know how you feel. I can only imagine how you feel. And that's what empathy is all about. So tonight, we want you to walk in other people's shoes and see what it's like to live their memories, to live their experience. We want you to embody their story, tell it like it's your own. And also even hear someone else share your own story and see how it makes you feel. So it brings us to the point where I ask, thank you very much, David and Asmal, where I ask, how many of us are interested in doing this tonight? What? Before that, you have questions. I'll take your questions. If you have questions, anyone? Does anyone have a question? You seem to have? No? Okay, so how many of us are interested? Just raise your hand and then we'll just work with those that are available. Okay, if you're interested, just come into the circle. Come into the circle. If you're interested in participating, just come into the circle. We'll distribute you into groups. If we have too much, normally we'd always do this in circles. So if you're interested, come into the circle. Okay. Let me advise you, you will regret when you don't participate. Okay. So please try and participate. So, I learned some persons that are from, that do, yeah, Togo and Nigeria. Okay, so please. So can you interpret? Those that are interested can come into the circle. Wanda za su yi labari, za su share labari, can they come inside here? Please, wai ku shigo nan. Wanda za su yi kadai, wanda za su yi. Okay, so we're just going to walk with the numbers here. And so that brings us to the end of this. So for those of you that would not be participating, you will have to excuse us because you cannot be privy to whatever it is they're going to share. They're going to do this in circle here, and we're not going to be using the mic. So you won't necessarily know what is going on in here. So thank you very much. If you're interested, you can come in. We're going to do the pairing right now, and we're going to get started. To the cameramen, please, this session cannot be recorded. It's not recorded. We can take audio or video recordings. Only pictures, please. Thank you very much. Shikenan ya ce za ku iya tafiya. Mun gode. You want to